Good morning to everyone. Today afternoon, we will be having your model lab exam as we discussed in the previous session. Okay, as I told you earlier. Okay, the model exam starts by 2 p.m. Your max class, I have asked to alter. Okay, max class வந்து நான் வாங்கியிருக்கிறேன். So 2 to 4 p.m. your exam will be there. Okay, so initial first half an hour we will provide you some demo. Okay, how to choose your question and how to proceed with your exam. After finishing your exam, what are the things you have to upload? Everything we will give you some demonstration. Okay, so after provided the demo, you have to go to your respective Google Classroom. There you will find a meet link. Say for example, EEA, you have to go to a separate meet link. B and ETE, you have to go to a separate meet link. Okay, classroom போனீங்கன்னா classroom கீழ ஒரு meet link generate ஆயிருக்கும். So அந்த meet linkல join பண்ண சொல்லுங்க. Okay, after demonstration, please kindly note it. After demonstration only you will be allowed to go to that particular classroom. Okay, then faculty step by step சொல்லுவாங்க உங்களுக்கு. Roll number 1 question எடுத்ததுக்கு அப்புறம் தான் roll number 2 question எடுக்கணும். Clear? Parallel நீங்க எடுக்க ட்ரை பண்ணீங்க அப்படினா what we will do is we will ask you again to take the question. Okay, so don't try like that. Roll number 1 question எடுத்ததுக்கு அப்புறம் அவர் chatல yes sir அப்படி டைப் பண்ணுவாரு. Then only the next number has to take the question. Okay, அதுக்கு முன்னாடி நீங்க வேற ஏதாவது क्वेश्चन चूஸ் பண்ணீங்க அப்படினா your response will not be considered. You will be asked to choose the question again. Okay, so the instructions எல்லாமே வந்து டீடைலா வந்து afternoon session we will provide you. Fine. Okay, now we will concentrate on the today's session. So before getting into today's session, we will recap what are the things we discussed in the previous session. In the previous session, we have discussed about the BCD counter. See, BCD counter means how many states must be there? Kindly type it in the chat. If I say BCD counter, how many states must be there? Kindly type it in the chat. Srihari, whether 9 state or 10 state? A single BCD counter can have how many number of states? Yes, very good, Sabrisity. 0 to 9 is the count value or name assigned for each state. So totally we are having 10 states. Okay, then we have discussed about decade counter. Okay, so in the case of decade counter, whenever a single BCD counter overflow, it is given as a clock to the next BCD counter and so on, so that you can make it to work as a decimal counter. Okay, normally digits நம்ம எப்படி count பண்ணுவோமோ அந்த மாதிரி count ஆகும் பார்த்தோம். Fine. Then we have introduced about asynchronous sequential circuit. In the case of asynchronous sequential circuit, the output depends on the input. Okay, the inputs are asynchronous in nature. That means it won't depend on the clock pulse. Clear? Whereas in the case of synchronous sequential circuit, it depends on the clock. Even though we give some input, during the rising edge of the clock only the inputs will be considered. Whereas in the case of asynchronous sequential circuit, whenever you change the input, based on that the output will change. Okay. Then we have analyzed some of the asynchronous sequential circuits. Okay. We have discussed two problems on the analysis of asynchronous sequential circuit. Okay. Today we will continue the problem. Problem number 3. So this is the question. So analyze the asynchronous sequential circuit shown in figure.
derive the transition table and the flow table. Both we are going to perform. Fine. The first step, what we have to do when analyzing a asynchronous sequential circuit, what is the first step? You have to see how many number of feedback paths are available. I think Srihari typed 1, Sabarishati typed 1. Yes, we are having only one feedback path. Okay. So in that feedback path, this Y1, we call it as excitation input. This Y1, we call it as secondary variable input. Okay. This X1 and X2 are primary variable input. What about Z? Z is the output. Clear? So what we have to do? We have to analyze how many number of feedback paths are there. As we are having only one feedback path, we are simply naming capital Y1 and small y1, where capital Y1 is the generated output, which is given as the excitation input to the circuit as feedback. Okay, that secondary variable we are naming it as small y1. Clear? In the loop order, output side capital letter represent pandrom, input side na enna pandran small letter represent pandrom. That's all. Fine. That is the first step we have to do. So here we are having only one feedback path. So the secondary variable is small y1. The excitation variable is capital Y1. Inputs are X1 and X2. Output is Z. Okay, we have identified and assigned the names. Fine. What about the next step? Next step enna solla mudiyuma pa? What about the next step we have to do? கொஞ்சம் ப்ராப்பரா ஆன்சர் பண்ணுங்கப்பா. Kindly respond. Yes, Sabarishati typed capital Y1 is equal to X1 X2 bar. Here you can see. So this Y1. So here we are having X1. Here we are having X2 complemented value. X1. So here we have X2 bar. So X1 X2 bar is one of the input to the OR gate. Then from here we can see small y1 dot x1. X1 dot small y1. This is capital X1 star. So X1 X2 bar plus X1 Y1. So that is the outcome we are having here. X1 X2 bar plus X1. So here you can take X1 as common. X1 common addition enna kedikala X2 plus Y1. So this Y1 is small y1, which is the secondary variable input, where capital Y1 is the excitation input. Clear? Similarly, you have to find the output function for Z also. What about Z? In terms of the primary and secondary variable, you have to tell. So Z is equal to what? Capital Z is equal to, here we have X1, here we have X2. So X1, X2, both are ANDed with Y1, small y1. So capital Z is equal to X1, X2, Y1. Very good, Sabarish. Very good, Jivita. Very good, Srihari. So the Boolean functions are X1, X2 bar plus X1, Y1. Simply you can write it as it is. Next Z is equal to X1, X2, Y1. That's all. What about the next step? This Boolean functions Y1 and Z has to be converted into what? Expression has to be converted into K-map. Very good. Very good.
So next step is the K-map table. So y1 for z. So for y1 we have the expression x1 dot x2 bar plus x1 y1. Okay. So இது ரொம்ப ஈஸியா எப்படி நம்ம டீல் பண்ணலாம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா இத ஃபில் பண்றதுக்கு சில பேருக்கு கஷ்டமா இருக்கு. சார் இது எப்படி சார் ஒவ்வொரு இன்புட்ஸும் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிறது? இட்ஸ் வெரி சிம்பிள். First you take the first term. First term மட்டும் எடுத்துக்கோங்க. x1 1 x2 bar 0 இருந்தாலே நம்ம 1 ன்னு ஃபில் பண்ணிடலாம். நல்லா கவனிக்கணும். x1 x2 bar, that means x1 equal to 1 x2 equal to 0 இருந்தாலே அவுட்புட் பண்ணலாம். எங்க இருக்கு பாருங்க, x1 x2 தான் இங்க மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். சோ இப்போ மீனிங் என்ன? 1 0 எங்க வந்திருக்கு? இங்க வந்திருக்கு. சோ இதுவும் 1 இதுவும் 1. straight away we can fill it. ரொம்ப கஷ்டப்படணும்லாம் கிடையாது, ரொம்ப ஈஸி. ஓகே, அடுத்து நல்லா கவனிங்க. x1 டாட் y1 இருக்கா? இதுல என்ன பண்ணணும்? x1 வந்து 1 இருக்கணும். அதே டைம்ல y1 என்ன இருக்கணும்? 1 இருக்கணும். கரெக்ட்டா? சோ x1 எங்க 1 வந்திருக்குன்னு மார்க் பண்ணிக்கலாம். இந்த பர்టిక్యులர் காலம்ல x1 1 வந்திருக்கு. இந்த பர்టిక్యులர் காலம்ல x1 வந்து என்ன இருக்கு? 1 வந்திருக்கு. கரெக்ட்டா? சோ இதுக்கு நேரா y1 எப்போ 1 இருக்கு பாருங்க. சோ இங்க ஒரு 1 போடலாம். ஆல்ரெடி இங்க 1 போட்டாச்சு. தட்ஸ் ஆல். சோ ரிமைனிங் எல்லாமே என்ன வந்துரும்? 0 0 0 0 0. It will be like this. Let me see 0001 0011. செக் பண்ணி பார்க்கலாமா? Okay, like that you people type it in chat. What about the first row and the second row for Z? Type it in chat. குயிக்கா டைப் பண்ணி பார்க்கலாம். Z ஓட ஃபங்க்ஷன் வந்து x2 x1 y1. ரொம்ப சிம்பிள். நான் என்ன சொன்னேன்? ஃபர்ஸ்ட் இன்புட்ஸ் மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க. x2 1 x1 1 ரெண்டுமே 1 1 இருக்கு. ஐ மீன் x1 x2 ஆர்டரா பார்த்துக்கலாம். சோ 1 1 இருக்கு. சோ 1 1 ன்றது இந்த காலம். கரெக்ட்டா? இதுல y1 கண்டிப்பா என்ன இருக்கணும்? 1 இருக்கணும். சோ இந்த காம்பினேஷன் மட்டும் தான். வாட் அபௌட் தி ஆன்சர்? 0 0 0 0 0 0 1 0. இது உங்களுக்கு கஷ்டமா இருந்தா தனித்தனியாவே சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணிக்கலாம். சொல்றது நல்லா கவனிச்சா புரியும். x1 equal to 1 x2 equal to 1 எந்த காலம்ல இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். இந்த காலம்ல இருக்குன்னு ஐடென்டிஃபை பண்ணியாச்சு. சோ இந்த காலம்ல y1 க்கு ரெண்டு வேல்யூ இருக்கு, 0 or 1. சோ y1 நார்மலா இருக்கிறதுனால 1 கொடுத்தா 1. சப்போஸ் y1 பார் இருந்தா இங்க 1 ஃபில் பண்ணிக்கணும். தட்ஸ் ஆல். சோ மித்த காலம் எல்லாமே என்ன வரும்? 0. Okay. So this is the K-map table for the Boolean function capital Y1 and capital Z. What about the next step? இது ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணணும். That we call it as transition table, state transition table அப்படின்னு சொல்லுவோம். கரெக்ட்டா? சோ அத சொல்லிருப்போம். எப்படி? capital Y is equal to Y1 Y2. Correct? So இப்போ என்ன பண்ணணும்? We'll be having 0 0. So 0 0. Next 0 0. Next 0 0. Next 1 0. Correcta? So அந்த மாதிரி combine பண்ணணும். Okay, but here we are having only one variable. That means only one loop. So y equal to y1 மட்டும் தான் வர முடியும். கரெக்ட்டா? அப்ப மீனிங் என்ன? This table. The table இருக்கு இல்லீங்களா? இந்த டேபிள். So இந்த டேபிள் அப்படியே தான் வரும். So this is the state transition table as it is. Okay. Okay sir, அப்ப இந்த டேபிளை நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? z ஃபங்க்ஷன் இருக்கு இல்லையா? இந்த டேபிளை என்ன பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா y1, z ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ண போறோம். முன்னாடி என்ன பண்ணோம்? ரெண்டு ஃபங்க்ஷன் இருந்துச்சுன்னா ஃபீட்பேக் ஃபங்க்ஷன் இருந்தா y1 y2 ரெண்டுத்தையும் கம்பைன் பண்ணி எழுதுவோம். As here we are having output function, y can be represented as y1, what about its output? That we have to write it.
Okay, let's see. So எப்படி வருது பாருங்க. ஸ்டேட் டிரான்சிஷன் டேபிள் அப்படின்றது அப்படியே எழுதியாச்சு கரெக்டா. ஸோ அதுல இன்னொரு ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஏதாவது ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ன்றதை மார்க் பண்ணியாச்சு. நல்லா கவனிக்கணும்ப்பா. We are considering this table alone initially. Okay. So அதை வந்து டிரான்சிஷன் டேபிள்னு சொன்னோம்னா என்ன பண்ணணும், ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ஸ் we have to mark. ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்னா மீனிங் என்னது, இந்த காலம்ல 0 இருக்கு. ஸோ 0 எல்லாம் நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன், சர்க்கிள் பண்ணிக்கிறேன். In this column we are having 1, so ones எல்லாம் சர்க்கிள் பண்ணிக்கிறேன். இதுக்கு மீனிங் என்ன தெரியுங்களா, present state 0 இருக்கிறப்ப இன்புட் 0 0 கொடுத்தா நெக்ஸ்ட் ஸ்டேட்டும் 0 தான். இங்க வாங்க, இந்த காம்பினேஷன் வாங்க. present state 0 இருக்கிறப்ப நான் இன்புட் 1 0 கொடுத்தேன்னா என்னோட ஸ்டேட் என்ன ஆகுது, 1 ன்னு சேஞ்ச் ஆகுது. சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா மீனிங் என்ன, இட் இஸ் அன்ஸ்டேபிள். அதான் நான் மீன் பண்றேன். ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ஸ் என்னென்ன, சர்க்கிள்டு ஸ்டேட்ஸ் எல்லாமே என்னது, ஸ்டேபிள் ஸ்டேட்ஸ். 0 0 0 0 0 1 0 1 1 then 1 1 1 1 then 1 1 0. Totally 5 stable states are there. Unstable states in the remaining states. That's all. So இது வந்து டிரான்சிஷன் டேபிள்னு சொல்றோம் கரெக்ட்டா. அடுத்து ஃப்ளோ டேபிள் போறப்ப நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க, பக்கத்துல அந்த அவுட்புட்டை கம்பைன் பண்ணிருக்கேன். Here you can see. So when we are drawing the flow table, you have to combine the transition table with the output. Sorry. So அதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஸ்டெப் என்ன பண்ணிருக்கோம், இங்கெல்லாம் 0 இருக்கோ டேபிள்ல அதெல்லாம் A ன்னு மார்க் பண்ணியாச்சு. Wherever we are finding 1, we are making it as B. Clear? Then corresponding outputs நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும், 0 0 0 0 0 0 1 0. இது எங்க இருந்து வந்துச்சு, from this output table. You can see. See, feedback part oda tables எல்லாம் combine பண்ணி எழுதுனா அது என்னது, transition table. As here we are having only one feedback part, this KMAP table is directly representing the transition table. So transition table definitely you have to mark stable and unstable states. A flow table சொன்னோம்னா we are assigning letters for each state. So 0 உள்ளது A, 1 இருக்கிறது B change பண்ணியாச்சு. Then outputs we are marking with comma. So present state A இருக்குன்னா input 0 0 கொடுத்தா next state is A with output 0. Like that you have to understand. Okay. Fine. Next step. Problem number 4. Ram sir. Tell me. Ram sir ஒரே நிமிஷம். Ram sir. சார் கவுண்ட் 99 ஆகுது. ET ஸ்டூடண்ட்ஸ்க்கு அந்த ET ஸ்டூடண்ட்ஸ் அந்த லிங்க்ல ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க சார். ET ஸ்டூடண்ட்ஸ் another linkல ஜாயின் ET எல்லா ஸ்டூடண்ட்ஸும் அந்த எல்லாரும் wait a minute, type it. இது இல்ல wait a minute. இந்த லிங்க் நான் டைப் பண்றப்ப அதுல ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. ET ஸ்டூடண்ட்ஸ் kindly join them. ET alone. chatல நான் போஸ்ட் பண்ணிருக்க லிங்க்ல ஜாயின் பண்ணுங்கப்பா. ET ஸ்டூடண்ட்ஸ் they have joined in that NTT 106. ET வேற யாரெல்லாம் இருக்குப்பா, ET ஸ்டூடண்ட்ஸ் அபினேஸ்வரன், அபிஷேக், ஆதித்யா, ஆசிக் அகமத், தீபன் ஜோதி, தினேஷ் குமார், எசக்கி மணி, ஹரி கே, கதிரவன், முருகன், நிதிஷ், சக்தி அபிராமி. சக்தி அபிராமி 2 தடவை லாகின் பண்ணிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஒரே கிளாஸ். ஓகே ஓகே சஞ்சி சார், shall I continue? Okay sir, you can continue. Okay. So problem number 4. So in this directly the equations are provided. Okay. From this what you understand? How many feedback paths are there?
equation direct circuit badala. Can you people type it in the chat? How many feedback paths are there? Yes, very good. 2 feedback paths. As we are having capital Y1, capital Y2, it indicates we are having 2 feedback paths. What about the number of inputs? What about the number of inputs? Here we have X1, X2. Okay, only 2 inputs we are having. Very good. Fine. Then how many outputs we are having? Yes, very good. Only 1. So this Z is the output. So this indicates 2 feedback paths. Feedback path. Okay. This equation indicates 1 output. Okay. From this you can infer you are having 2 inputs. So totally we are having 2 inputs, 1 output, 2 feedback paths. That's all. So how we have to draw the KMF table? KMF table எப்படி வரைவோம்ப்பா ஞாபகம் இருக்கா? ரோல் என்ன எடுத்துக்கணும்? Small y1 y2 எடுத்துக்கணும். கரெக்ட்டா? ரோல். காலம்ல என்ன எடுத்துப்போம்? Inputs. Capital X1, capital X2. இதுக்கு எத்தனை காம்பினேஷன் வரும்? Kindly type it in the chat. 16. So for each function, we have to represent the 16 variables KMF. It's like this. Roll a small y1, y2 எடுத்தாச்சு. Column capital X1, capital X2 எடுத்தாச்சு. That's all. Now, function என்ன? X1, X2 plus X1, Y2 plus X2, Y1. See, நான் சொன்ன டெக்னிக்கை யூஸ் பண்ணீங்கன்னா it is very very simple. So from this equation first under term consider பண்ணிக்கலாம். So here we mention X1, X2. அப்ப மீனிங் என்ன? ரெண்டு 1 1 இருந்தா அவுட்புட் கண்டிப்பா 1. எந்த காலம் இருக்கு பாருங்க? this column. So இப்ப என்டையரா என்ன பண்ணிக்கலாம்? 1 1 1 1 fill பண்ணிக்கலாம். Okay, next பாருங்க. Here we have X1. X1 1 இருக்கணும். Y2 என்ன இருக்கணும்? அதுவும் 1 இருக்கணும். So X1 1 உள்ள காலம் எது இருக்கு பாருங்க. So இதுல ஆல்ரெடி எல்லாமே 1 fill பண்ணியாச்சு. So no need to bother about this X1. So இந்த X1 கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். So இது X1 1 இருக்கிறப்ப Y2 என்ன இருக்கணும்? 1 இருக்கணும். கரெக்ட்டா? எங்க வருது பாருங்க? Y2 1. வேற எங்க இருக்கு? Here we have Y2 1. Here see in this column y2 or 1. So remaining idhula enna irukku 0 idhula 0 irukku. So that's why we are see zeros வந்து கடைசியா தான் மார்க் பண்ணணும். இனிஷியலா மார்க் பண்ண கூடாது. ஒன்ஸ் மட்டும் தான் மார்க் பண்ணணும். இந்த மெத்தட் நீங்க யூஸ் பண்ணணும். clear? Wait, next step. X2 I am considering. So if X2 1 இருக்கிறப்ப y1 என்ன இருக்குன்னு சொல்றோம்? It must be 1. So if X2 எங்க 1 இருக்கு பாருங்க. So இந்த particular column இது ஆல்ரெடி ஃபுல்லா 1 fill பண்ணியாச்சு. So no need to bother about that. So இதுல y1 எங்க 1 இருக்கு பாருங்க. Wait a minute. There we are having y1 as 1. Here. Here. So இந்த ரோல நம்ம போடலாம். மித்ததெல்லாம் என்ன? 0 0 0 0 0 0 0. It's a simple method. Otherwise, what you have to do? 0 0 0 0. இல்ல substitute பண்ணி தான் கண்டுபிடிக்கணும். It will be a tedious process. Okay? Let me check. 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 1 1 0. Clear for everyone? Is it easy or difficult? அடுத்த ஃபங்க்ஷனுக்கு நீங்களே ட்ரை பண்ணி பார்த்து சொல்லுங்க எனக்கு. Fine. Kindly take a screenshot. I will move to next slide. KMF for
y2. You people tell me. Answer type பண்ணுங்க, row wise type பண்ணுங்க. என்ன answer வரும்? It is wrong, we will correct it, no issues. People try it and type it in the chat. Then I will proceed. Possibly today I will leave you by 12:30 as you are having your model lab after. Okay, 12:30, 12:35. 10 minutes முன்னாடி நான் விட்டுறேன். Okay, I think Sabari is typed the answer. First row வந்து 0110. Second row என்னப்பா? 0110 வா? Fine. அடுத்து third row வந்து என்னது? 0111. Fourth row 0111. Okay, let me check. நல்லா கவனிங்க. x2 1 அப்படின்னு சொன்னாலே மத்த எதையுமே செக் பண்ண தேவை. ஸோ x2 எங்க இருக்கு பாருங்க, இங்க 1 இருக்கு, இங்க 1 இருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணலாம்? 1 1 1 1 சாரி, one 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 இந்த காலம், இந்த காலம்லயே 1 1 x2 1 சொன்னா இத ஃபில் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன சொல்லிருக்கோம் பாருங்க, about next thing x1 1 கரெக்ட்டா. x1 எங்க 1 இருக்கு பாருங்க, இங்க இருக்கு, இங்க இருக்கு. ஆல்ரெடி இந்த காலம்ல once we have filled, so don't worry about this column. Coming to this column, y1 y2 must be 1 1. எங்க இருக்கு பாருங்க, here. So this column fine. Finally again x1 இத கன்சிடர் பண்ணுங்க. So again என்ன சொல்றோம், இந்த காலம் ஆல்ரெடி ஃபுல்லா 1, இந்த காலம்ல என்ன செக் பண்ணனும், y1 1 y1 1. okay, y1 1 எங்க இருக்குன்னு பாருங்க, here here. So already here we marked 1 in this column, here also we have to mark. That's all. Okay, what about the thing 0110 0110 0111 011? That's all. Whether this method is easy for you or difficult, or else straight and English fill பண்றது ஈஸியா இருக்கும், you let it decide. Okay, which method you feel comfortable, you use it. I am telling you a simpler method. Whether this one is easy or difficult. Okay, fine. I will move to the next function. So z என்ன வரும் டைப் பண்ணி பார்க்கலாம். Kindly take a screenshot. We will move to next slide. z என்ன வரும் பாருங்க, x2 plus y1. ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள். x2 plus y1. What about the values for each row? Will you type it in the chat? Zero double one zero, zero double one zero, double one double one, double one double one. Okay, fine. Let me check. So இங்க நமக்கு என்ன இருக்கு பாருங்க, x2 கரெக்ட்டா. So x2 வந்து 1. எங்கங்க x2 1 இருக்கு பாருங்க, here here. வேற எதுவும் டேர்ம் பக்கத்துல இல்ல. அப்ப என்ன பண்ணலாம், ஃபுல்லா ஒன்ஸ் ஃபில் பண்ணுங்க. ஃபைன். செகண்ட் டேர்ம்ல இன்புட் ஃபங்க்ஷன் இல்ல, ஐ மீன் x1 x2 இல்ல. சோ டைரக்ட்டா y1 மட்டும் தான் இருக்கு. மீனிங் என்ன, y1 1 இருந்தா இந்த ரோ ஃபுல்லா 1 இருக்கும். y1 எங்க 1 இருக்கு பாருங்க, here here here. So what I am going to do, so 0 1 1 0 with எல்லா ரோலையும் என்ன என்ன வருது, 1 1 1 தான் வருது. Repeat check. y1 1. Here it must come 1 only.
y1 is 1, output must be 1 only. So here there is a mistake. நம்ம போட்டுக்கிறது கரெக்ட், இருக்கிற அவுட்கம் வந்து தப்பா இருக்கு. This is the correct one. Will you take a screenshot of this? Substitute பண்ணி பாருங்க just. இந்த காம்பினேஷன் சப்ஸ்டிட்யூட் பண்ணி பார்க்கலாமா? This combination we can take. Okay. So y1, y2, x1, x2. 1, 0, 0, 0. Okay. y1 is 1. x2 is 0. So 0 plus 1 is 1, 1. So this is the correct thing. Really take a screenshot of this. Kindly take a screenshot of this. Okay. So there is a mistake in the output. Slide la போட்டுருந்ததுல. So that's why I am asking you to take a screenshot now. Shall we proceed? Okay, next என்ன பண்ணணும்ப்பா? Transition table. So transition table இப்ப நமக்கு ரெண்டு feedback பார்த்ததுனால என்ன பண்ணோம்? Y has to be combined as y1, y2. So ரெண்டு A map table நான் mix பண்ணி transition table represent பண்ணணும். Okay. பண்ணிக்கலாம். Let's see here. First இதுக்கு என்ன சொன்னீங்க? 0 0 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0. Second இதுக்கு என்ன சொன்னீங்க? 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1. So அதை மார்க் பண்ணியாச்சு. ஃபைன். ரெண்டு டேபிளை மிக்ஸ் பண்ணி நான் என்ன பண்ணியிருக்கேன்? ஒரே டேபிளா எழுதிருக்கேன். That we call it as transition table. Okay. டவுட் இருந்துச்சுன்னா அந்த இமேஜை கொண்டு வந்து நீங்க போட்டுக்கலாம். வெயிட் பண்ணு. Copying this image. For your understanding only I am doing this. This thing. This one diagram. This two table. First one is for y1, second one is for y2. இது கம்பைன் பண்ணிக்கலாம். தெரியுதுங்களா? 0 here we are having 0, here we are having 0. So 0 0. Next 0 1 0 1. Next 1 1 1 1. So like that we have marked. Okay, I hope up to this it's clear for you. Okay, now stable states if we identify பண்ணுவோம். This combination 0 0 wherever you find in the row you just circle it. 0 1 just circle it. 1 1 just circle it. Finally 1 0 there is no 1 0 in this row. Here so the stable states are 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 1 then 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0. So all these states are stable states. The remaining combinations are unstable states. That's all. So with this transition table I have to mix the output. So output நம்ம என்ன சொன்னோம் previous slideல? ஒரு மிஸ்டேக் சொல்லிருந்தோம், அதை மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிக்கலாம். ராம் சார், இதுல இந்த ரோஸ் y1 and y2ல 0 0 0 1 க்கு பதில் 1 0 போட்டுருக்கு. அதனால தான் வாங்க. எதுல மேம்? அதுல மிஸ்டேக்.
rows y1 and y2 ல 0 0 0 1 வரணும்ல, அதுக்கு பதில் மிஸ்டேக்கா 1 0 போட்டு. Okay, okay. Sorry. Ma'am told correct. Okay, here this thing is wrongly marked. Actually, this one is 0, correct? இது மட்டும் கரெக்ட் பண்ணிக்கோங்க. சாரி, this one is 0 1. இங்க நமக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா x2 1 அப்படின்னு சொன்னோம்னா, so here x2 1, here x2 1. So in the column full 1 1 1 1 mark. I think Sabari Shetty typed correctly. I had made a mistake. Thank you, Sabarish. I think Sabarish typed correctly. He tried on his own. Thank you, Sabarish. So y1 1 எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு காம்பினேஷன். As it is also marked as 1 0, by mistake I have filled once. Okay, so now we have 1 1 here. So as Sabarish typed 0 1 1 0 0 1 1 0, then all other things are 1 1 1. Thank you, Arlinda. So the final step is we have to draw the flow table. So totally we are having 0 0 0 1 1 1, okay, 1 0. So இங்க D state நமக்கு கிடையாது, கரெக்ட்டா 1 0 இங்க எங்கேயுமே நமக்கு வரல. But here we have. Okay, so what we are doing, simply replace A B C D with 0 0 0 1 1 1 and 1 0. Fine. பக்கத்துல நம்ம போட்டுக்கிறது என்னது, the outputs. Okay, 0 1 1 0 0 1 1 0. I think இங்க 1 1 வரும். Here we must have that's all. From the output table la enna namakku kedachado, that we have to map it in the flow table. That's all. 0 1 1 0 0 1 1 0, then all outputs are 1 1 1. Okay. So with this the problem 4 is over. Okay. Do you people understand the procedure? Even we have some errors in the PPTs. Do you people understand it? How to proceed? Steps on the clear up புரிஞ்சுதா? So first step என்ன பண்றோம்? We have to identify the feedback paths. Okay, number of inputs, number of outputs, number of inputs. Fine. After that, we have to write the function for the capital Y1, I mean capital Y terms. If you are having 3 loops, Y1, Y2, Y3, you have to write. If you are having 4 loops, Y1, Y2, Y3, Y4, like that, you have to name it. Clear? So you have to draw the K-map for the number of feedback path excitation inputs and the number of inputs. So in this problem, we are having 2 excitation inputs, sorry, secondary variable, and 2 primary variable, small x1, small x2, small y1, small y2. So for that we have drawn the K-map. From that K-map, we have converted into a transition table. The transition table has to be converted to flow table by assigning letters to the states. That's all. So this analysis of asynchronous sequential circuit is over. Okay, fine. Next we will go with asynchronous counter. Already we have discussed about synchronous counter. So in the case of synchronous counter, we will be having n number of flip-flop to design a n-bit counter. Okay. After that, what we did, present state, next state, இதெல்லாம் வச்சு design பண்ணுவோம். Okay. Here, as it is asynchronous, straight away we are going with the circuit. Okay. How we can achieve the asynchronous counter? Let's see.
So an n bit counter, இங்கே நமக்கு என்ன வேணும்? n number of flip flops, so counts up to 2 to the power n. So asynchronous counters are ripple counter. The other name is ripple counter. Okay. In the case of decade counter, what we did? One BCD counter output is given as a clock to the next BCD counter. That's why we say it as ripple decade counter. Okay, or ripple or decade counter with ripple BCD counters. Okay. So each flip flop is triggered by the previous flip flop's output. That means the clock to the next flip flop is given by the input from the last flip flop. Clear? Let me see. So this is the circuit of a ripple counter. Here we can see. So here we use the T flip flop. I have told you many times when we are saying counter, we can go with T flip flop. Binary counters, we can go with T flip flop. Clear? As all are toggle flip flop, I am making all inputs T as 1. Don't see that. All flip flops T input is made as logic 1. What it means? When we are providing a clock pulse, automatically it toggles. That's all. Fine. Here you can see the output of the last flip flop is given as a clock to the next flip flop. Fine. This flip flop output is given as a clock to the next one. Here, this flip flop output is given as a clock to next one. So the final one output is taken as it is. Parallel outputs are taken from each flip flop. So this is the circuit. It is going to work as a binary counter. Okay, but here we say the word ripple. Ripple indicates the clock output from the data line is given as the input clock to the next flip flop. Okay, fine. Let me discuss with the timing diagram. Clock number கொடுத்தாச்சு Q0, Q1, Q2, Q3 எல்லாமே 0 இருக்குன்னு வெச்சுக்கலாம். Fine. Here you can see one thing. Why the clock is marked like this? Can you people type it in the chat? What about the type of flip flops we have used here? Whether edge triggered flip flop or level triggered flip flop. Negative edge triggered. Very good, Steve. Thank you. Okay, so negative edge triggered. What meaning in that? Clock la 1 to 0 transition நடக்கிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகும்? Values வந்து change ஆகும். Clear? So clearly you observe Q0 எனக்கு என்ன ஆகுது பாருங்க. So initially 0 இருக்கு. So இந்த clockல எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு பாருங்க. Initially 0 இருக்கு. இந்த clockல எனக்கு என்ன ஆயிடுச்சு 1. So இது வந்து ஒரு clock period ஓட டைமிங் டியூரேஷன். கரெக்ட்டா? So next edge வரப்ப நெகட்டிவ் edge வரப்ப எனக்கு என்ன ஆகுது? 1 to 0 சேஞ்ச் ஆயிடுச்சு. Again 0. So again 0. So next edge வரப்ப 1. 0 1 0 1 0 1. So finally 0. Correct? What about Q1? நல்லா கவனிக்கணும். For the second flip flop, that means T flip flop 1. So the T flip flop 0 ன்னு எடுத்துக்கலாம். இல்ல 0 ன்னு மார்க் பண்ணுங்க. Okay. So here for this flip flop, T1 flip flop, Q0 is the clock. So what I am going to do? I am going to mark the negative edge of Q0 output. So which is the clock for the next flip flop. So how it will work? So up to this duration, it will be 0. When the negative edge of Q0 arises, it becomes 1 till the negative edge next arises. So it will be like this. It seems like this. You can see. Correct? Can you people understand what I am saying? What about for Q2? For Q2, Q1 is the clock. The output
Out of flip-flop T1 is given as a clock to T2. Clear? So here, up to this it will be 0. During this stage it become 1. During the next stage it becomes 0. Next stage you are the 0 la maintain agum. So it will be like this. Hope everyone understands this. For last one, Q3, we are having only one edge here. Correct? So till the first negative edge arises, it will be 0. At this point, it will go. Clear? Okay, sir. This is sir, a counter out. Check pani paakalama. Fine. What I am going to do is, I am going to draw a line for each block. Stop. Fine. So now initial energy value 0 0 0 0. At 1 0 0 0. What about next? 0 1 0 0. What about next? 1 1 0 0. Okay, next 0 0 1 0. Next 1 0 1 0. Right. Next 1. Sorry, here it is 0 1 1 0. Next 1 1 1 0. Next 0 0 0 1. Next 1 0 0. Next 0 1 0. From this order you look. 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0. So what it means? 0. Is it visible for all of you? Wait. So now you can see 0. Okay, what about this one? 1 2. 2 means what? 0 0 1 0 is 2. So here we have 0 0 1 1 3. 0 1 0 0 4. Okay, next 0 1 0 1 5. Next 0 1 1 0 6. 0 1 1 7. Next 1 0 0 8. Next 1 0 0 1 9. 1 0 1 0 10. Like that it goes on. It's a binary counter, 4-bit binary counter. Up to count 15, it will generate 0 to 15. After 15, again it becomes 0 0 0 0. That's all. I hope everyone understands this. Is it clear for everyone? Is it clear for everyone? Yes or no? How decrement? Sir, why T flip-flop? I have already told you, Srihari, when we are designing binary counters, as T flip-flop is having toggle nature, can be predominantly used in the construction of counters. Here, no need to design anything. Simple logic. Flip-flop 1. See, simple as one. I'm going to say project clock divider. Project. Correct? Yes or no? Yes or no? Clock divider. Yes, fine. Now you consider clock timing period. You consider this is 1 microsecond. What about the duration of Q0? Q0 from here to
Here, this is 1 clock now. Full erase பண்ணிடுறேன். So இதோட clock timing எவ்வளோ? From one edge to next edge. What about here? Here to here. What about for Q1? Here to here. What about for Q2? இங்கிருந்து இதுவரைக்கும் ஒரு clock. See, I am speaking about the clock compared with the outputs Q0, Q1, Q2 and the Q3. Finally, the waveform இன்னும் முடியல, இன்னும் continue ஆகுது. Up to the last count arises. It goes on. So, இதுல ஒரு விஷயம் கவனிங்க, இது 1 microsecond சொன்னா, what about the clock of Q0? Kindly type it in the chat. So, in the duration 1 microsecond சொன்னா, what about the duration of Q0? Kindly type it in the chat. Yes, 2 microsecond. If I say this is 2 microsecond, what about the clock of Q1? Q1 oda clock எவ்வளவு இருக்கும்? What will happen when we give t equal to 0? T equal to 0 கொடுத்தீங்கன்னா it will go into memory state. எல்லா flip flopையும் நம்ம 0 பண்ணிட்டோம் momentary அப்படின்னு பார்த்தோம்னா கவுண்டிங் நடக்காது. See, t flip flop ஓட characteristics நம்ம படிச்சிருக்கிறோம். If t equal to 0 memory state, t equal to 1 னா toggle state. So எல்லா flip flop ஓட t inputs காமனா எடுத்து நான் 1 ன்னு கொடுத்துட்டேன்னா நம்ம clock கொடுக்கறப்ப toggle ஆயிட்டே இருக்கும். கரெக்ட்டா? அதே 0 கொடுத்துட்டீங்கன்னா it will maintain in memory state. I will demonstrate this circuit in our simulator. Simulatorல நான் உங்களுக்கு demonstrate பண்ணி காமிக்கிறேன். இதை build பண்ணி. Okay, fine. My question, what about the timing period for Q1? Q1 can a timing period or 4, summary is typed 4 microsecond. What about for Q2? It becomes 8 microsecond. Become 8 microsecond. For Q3 it become 16 microsecond. When the time period is getting increased, what about the frequency? Frequency is equal to what? 1 by t. Correct? If the time period is getting doubled, when I am taking the output from one flip flop to another, what about the frequency? Frequency getting half. Correct? The meaning is that, so this is 1 megahertz work ஆகுது the clock. So இப்போ இது என்ன frequency work ஆகும்? 500 kilohertz. 500 kilo. What about the next one? 250 kilo. 250 kilohertz. This one is 500 kilohertz. This one is 250 kilohertz. So this one is 125 kilohertz. So this can be used as a clock divider. The final one is 62.5. So this can be used as a clock divider, but it divides only in multiples of 2. Divided by 2, divided by 4, divided by 8, divided by 16, like that only you can generate. Fine? So we will simulate it and show you the output. Fine. So here we have given the feedback from the output of one flip flop to the next flip flop. I told it is a negative edge triggered flip flop. Okay. If I want to implement the same with a positive edge triggered flip flop, what we have to do? Let me discuss. So here up counter means for each clock transition count get incremented by 1. So we are going to implement the up counter using the asynchronous counter. Okay. So the first flip flop which holds the LSB is triggered by the external clock pulse that we all know. Here you can see. The LSB flip flop is triggered by clock 1. Okay. The next flip flop are designing using positive edge triggered flip flop.
Please underline this. Positive edge triggered flip-flop use பண்ணா are triggered by Q bar output of previous flip-flop. This is Q bar. Bar தான் இங்க தள்ளி போயிடுச்சு. Actually Q bar. For design using positive edge triggered flip-flop, the remaining flip-flops are triggered by Q bar output of previous flip-flop. For design using negative edge triggered flip-flop, negative edge triggered தான் நம்ம பார்த்தோம். So negative edge triggered சொன்னா Q output அப்படியே எடுத்து clock-ஆ கொடுத்தலாம். That's all. Okay. So you can see the diagram here. So இது வந்து up counter சொல்லிருக்கோம். So அப்ப என்ன பண்ணிருக்கோம்? Positive edge triggered சொல்றதுனால நல்லா கவனிங்க. எல்லா flip-flopக்கும் T காமனா எடுத்தாச்சு. எடுத்து என்ன கொடுத்தாச்சு? Logic 1 கொடுத்தாச்சு. So toggle stateல இருக்கு. Correct? Next என்ன பண்ணிருக்கோம் பாருங்க. இது LSB flip-flop. A நாட்னு மென்ஷன் பண்ணிருக்கேன். கரெக்ட்டா? D நாட்னு கூட நம்ம மென்ஷன் பண்ணிருக்கோம். Okay, இது MSB. Here you can see. So இங்க clock கொடுத்தா எனக்கு என்ன ஆகும்? First clockல இங்க 0 இருந்தா next clockல 1 ஆயிடும். சேஞ்ச் ஆகுதா பாருங்க. Again 0 to 1 நடக்கும். So A நாட் வந்து எனக்கு என்ன ஆகுது? 0 1 0 1 0 1 டாகல் ஆகும். கரெக்ட்டா? So this is going to be given as a clock to A1. அப்ப மீனிங் என்ன? இங்க எனக்கு காம்ப்ளிமெண்டட் அவுட்புட் தான் எடுத்துக்கோ. கரெக்ட்டா? அப்ப மீனிங் என்ன? A0 0 இருக்கிறப்ப இங்க 1 இருக்கும் clock. கரெக்ட்டா? இங்க 0 இருக்கும். கரெக்ட்டா? இங்க என்ன இருக்கும்? 1. So 0 to 1 transition நடக்கிறப்ப எனக்கு என்ன ஆகுது பாருங்க. இது 1 ஆகுது. So next இங்க 0. Next இங்க 1. So 0 to 1 transition நடக்கிறப்ப மட்டும் தான் எனக்கு அவுட்புட் என்ன ஆகுது? சேஞ்ச் ஆகுது. Okay, we design this. Let's show the output. Okay. Fine. So இது வந்து ஒரு கிளாஸ்ல தான் தெரியறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. இன்னொரு கிளாஸ்ல தெரியணும் அப்படின்னா I have to share the screen on the first classroom and the next one. Wait a minute. Slide number 90. Slide number 90. இதில் உள்ள சர்க்யூட்டை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணணும். So second classroomல வெயிட் பண்ணுங்க. Of presenting. Present now. Entire screen. Share. Now I am going to share from my mobile phone. Is my mobile phone screen is visible in both classes? Second classல என்ன வருதுன்றது மட்டும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணுங்க. Kindly type it in the chat so that I can see. Anil ma'am, second classல வருதா? Ajit sir? I may not hear anyone in the second class. Wait a minute, I will see the chat. Visible, okay. Fine. So now I am going to design the up counter using T flip-flop. So I am going to take a new project. So I am going to use T flip-flop. So 3-bit up counter. அப்ப நான் என்ன பண்றேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா I am taking 3 T flip-flop. Fine. So இதுல வந்து set reset காமனா நான் எடுத்துக்க போறேன். I am going to take the set and reset pins. அதுக்கு வந்து ஒரு switch யூஸ் பண்ணிக்கலாம். I'm not going to use node. Straight away நான் வந்து கனெக்ட் பண்ண போறேன். இது வந்து நான் என்ன நேம் பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா set. For this I am going to connect to 2 to 1. 2 to 1 connect.
all the flip-flops. Similarly, I am going to use another switch that I am going to use it for reset. First reset of all the flip-flops. That's fine. So I have connected, set and reset. I'm going to name it as reset. Okay. Then I'm going to have all T inputs must be connected to logic 1. Okay, அதுக்கு நான் ஒரு switch use பண்ணிக்கிறேன். சரிங்களா? T input of all flip flop. I'm going to take it as common. Place it here. T, capital T. So all T inputs I'm going to first tie it together. So all T inputs I have connected to the input T. Fine. So now, so as it is positive edge trigger flip flop, நான் என்ன பண்ண போறேன் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா Q bar output. This I am going to give it as a clock to next flip flop. So this Q bar I am going to connect it to next flip flop. Fine. So now I have to take the output. Output நான் என்ன பண்ணனும் LED வச்சு light I am going to use. 3 lights we can have. So this one is Q2, this one is Q1, the last one is Q0. Fine, all outputs I am going to connect to the corresponding T flip flop. Sorry, I have told you I made a mistake here. I made a mistake. Wait a minute. So this connection I have wrongly given. So first flip flop oda Q bar da na enna pannum sonna. Next flip flop ku clock ah kodukkum. So it must be like this. This must be given as a clock like this. The LSB flip flop must be provided with a clock input. So I am going to use a clock input. This I have to connect to the. Okay, let me check whether the circuit is working or not. First set work ஆகுதான்னு பார்த்துக்கலாம். Set work ஆகுது. Then reset. Resetடும் work ஆகுது. Fine. Now நான் என்ன பண்ண போறேன் பாருங்க. T input 1 பண்றேன். What happened? 0001 010 011 4 5 6 7 again 0 1 2 3 4 5 6 7. Is it working? Okay, at the moment Srihari asked T equal to 0. Enna it is parenga, it remains in the last state where it gets stopped. Inga stop aanicho adoda enna edukku hold ஆயிடும். That's all. It is in memory state now. Even though we are giving clock pulse, it won't change. When I enable the toggling, it will continue from where it left off. For decrementing, what I told, decrementing enna panna porom appdi pathina, the normal output must be connected. That's all. நான் என்ன பண்ணிருக்கேன், complemented output next flip flop க்கு clock ஆ கொடுத்திருக்கேன். கரெக்ட்டா? Fine. So what I have to do is I have to take the normal output. Q kondu poi clock ah kudutana it will work as a down counter. That's all. See, endha output na vandu clock ah kudukuren. It is positive edge trigger. The complemented output should be given as a clock to the successive flip flop. If it is negative edge trigger, the normal output must be given as a clock to the successive flip flops. That's all. Let me see.
இப்போ சபரிஸ் கேட்ட கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் பார்க்கலாம். நான் என்ன பண்றேன் பாருங்க, காம்ப்ளிமெண்டட் அவுட்புட் கொடுத்த ஃபீட்பேக் எல்லாத்தையும் டெலீட் பண்ணுறேன். டெலீட் பண்ணிடுச்சு. ஃபைன். நவ் ஐ எம் கோயிங் டு கனெக்ட் தி நார்மல் அவுட்புட். ஸோ இந்த கியூ கொண்டு போய் டிவிஎஸ்க்கு கிளாக் கொடுத்துட்டேன். இதோட கியூ கொண்டு போய் டிவிஎஸ்க்கு கிளாக் கொடுத்துச்சு. நவ் ஐ எம் கோயிங் டு எனேபிள் த டாகல். ஃபர்ஸ்ட் ரீசெட் பண்ணிடலாம். ஸோ ஆல் ஃபிளிப் ஃப்ளாப் கெட் ரீசெட். ஓகே, 0 0 0 இருக்கு. நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்கு பாருங்க, 1 1 1 7 6 5 4 3 2 1 0. See, this is for ripple counter only. See, each flip flop is giving a ripple output to the next flip flop as a clock. See, ripple ன்றது ஒரு அவுட்புட்டை கொண்டு போய் இன்னொருக்கு கிளாக்கா கொடுக்கறோம் இல்லையா, that we call it as ripple. See, the output of one flip flop is working as a clock to the next flip flop. அதான் asynchronous னு சொல்றோம். Here no synchronous. எல்லா flip flopக்கும் நான் காமன் கிளாக் கொடுத்துக்கனா? No. LSB flip flop மட்டும் தான் காமன் கிளாக். So this is asynchronous. Clear? I hope everyone understands this. Okay. Fine. So with this, the asynchronous counters are over. Wait a minute, I will stop sharing. Second class la wait. Is the PPT is visible in both class? Yes or no? Second class especially I am asking. In second class is PPT is visible? Yes, okay. Fine. So now we will continue the PPT. So this waveform already we have seen. For down counter, here also for each count, the count gets decremented by 1. So first flip flop which holds the LSB is triggered by external clock as it is. For design using positive edge triggered flip flop, the output Q must be given as a feedback. Okay. Down counter na enna pannom? Positive edge trigger க்கு positive output அப்படியே கொடுக்கணும். Clear? In the case of negative edge trigger, the complemented output bar தான் அங்க போய் பண்ணுது. Q bar. Okay? So the circuit looks like this. Here you can see. Here we have used positive edge trigger. Down counter na normal output feedback, I mean clock up. That's all. With this, the asynchronous counters are over. So this is down counter waveform. So I hope we are having 2 more sessions on Wednesday and Friday. We will make it in a useful way. We should not waste it. Okay, almost all the topics we have covered. So the next topic is hazards and races. Let me discuss in the next class. Okay, as you are having your model lab exam today, I will leave you in another 5 minutes. Okay, so here I will stop the recording.